Minister of Education in Israel had a heart condition that nobody in Israel, doctors, could treat that problem. There was one doctor, Jackson or something, in Milwaukee. Only he could do that operation. So they flew him into Milwaukee, into the hospital there, and the shliach who visited the hospitals, all the Jewish patients, met him, and he said to him, before you go to the operation, do you want a bracha from the Rebbe? He said, yes. So the shliach took his name and his mother's name, the Minister of Education, and wrote to the Rebbe that he's in the hospital, he has this condition, and he's asking the Rebbe for a bracha that the operation should be successful. He had the operation, and after the operation, he wasn't coming back from the coma. So when the shliach went to visit him again, he saw that he was not. The doctor said, we can't bring him back. So it was a Sunday. He got on a plane. He flew to New York, the shliach, got in line for the dollar, and when it came his turn, he said to the Rebbe, the Minister of Education had the operation, and he's not coming back. He's not coming out of the coma. The Rebbe gave him $1 and said, tell him to put the dollar in the pushka with his own hand. So he flies back to Milwaukee. He comes into the room where the minister is, and the minister is sitting up. He tells him, the Rebbe said to you, put it with your own hand. And then the minister told him like this, I died on the operating table. And I came to heaven. And they told me that my life was over. I said, but I have a family, they need me. They said, yeah, everybody has a family. Not a good argument. He said, but I have a bracha from a tzaddik. They said, which tzaddik? He said, from the Lubavitcher Rebbe. They said, okay, you have 3 more months. But in these 3 months, you should tell all your friends that the reason you're dying is because you were the Minister of Education for 6 years and you didn't teach the kids of Israel, the youth of Israel, you didn't teach them anything about Judaism. So your mission was to teach, to be in charge of the education, and you weren't doing your job, so God is giving it to somebody else. So he went back to Israel, made a big party, invited all the ministers, and he told them, if you have a job and a responsibility, do it. Everyone has a mission. The Rebbe, number 1, could see, because he was a tzaddik, a Rebbe, he could see what your mission was. More clearly than most people can see it. But generally speaking, everyone has a mission. Do what you can, where you are, with the talent you have, and the influence you have, because that's probably your mission. Então, o Rafa falou que alguns anos atrás, o ministro da Educação de Israel teve um problema de saúde muito sério e o único médico que sabia tratar essa doença era um médico em Milwaukee, nos Estados Unidos, e aí mandaram ele para lá e lá tinha o Xavier acabado. O Xavier acabado perguntou se ele queria abraçar do Rebbe
E ele falou que sim, pegou o nome do ministro, do nome da mãe. E quando ele saiu da cirurgia, ele não estava voltando do coma. Estava em estado de coma e os médicos não estavam conseguindo trazer ele de volta. O Xavier foi para Nova York, passou na fila do dólar do Rebbe, e o Rebbe falou... Ele não foi. Desculpa. Ele não falou que o homem não está saindo do coma. Ele não está saindo do coma. Falou para o Rebbe que não está saindo do coma, e o que o Rebbe fala para a gente fazer. E aí ele deu $1 na mão do Xavier e falou, toma $1 e pede para o ministro da Educação colocar isso na própria caixa de tzedakah do hospital. E quando ele voltou, o ministro já estava sentado, já estava reagindo, e aí o ministro falou, vou te dizer o que aconteceu. Eu morri nessa mesa de operação e fui para o Shammai, para o céu. E me falaram que minha vida tinha acabado. E eu falei, mas como? Eu tenho família, não pode ter acabado. E ele falou, no Shammai falaram, todo mundo tem família, não é isso. E aí ele falou, eu tenho uma brachá de um tzadik. E lá em cima perguntaram, qual tzadik? E ele respondeu, o do Bado Rebbe. E aí eu entendi, ele falou, você tem 3 vezes mais de vida ou de 3 vezes. 3 vezes mais de vida. Para. Ele morreu já? Ele morreu. Pois, não sei quanto. I was curious to know if he died or not. 3 months because he afterwards. had 3 months left. He died. Wow. Okay, so just a second. So, então... Falaram para ele que tem 3 meses, vai ter mais 3 meses, mas em 3 meses ele tem que falar para todo mundo que ele tem que falar que o motivo que foi tirado da vida dele, que já que ele é nomeado para ser ministro de Israel da educação, ele foi ministro 6 anos e não fez absolutamente nada para ensinar a juventude de Israel sobre Deus. Por isso, já não cumpriu a missão dele, não tem mais motivo para ele viver. Agora, esses 3 meses, ele tem essa chance para avisar para todo mundo, para mudar isso e fazer a diferença. Ele, quando ele voltou para Israel, ele fez um grande jantar com todos os ministros. Ele falou para ele, gente, quando a gente tem alguma responsabilidade, alguma tarefa, tem que cumprir essa missão no máximo, senão você é chamado lá em cima. Presta as contas. E aí eu perguntei para o Rav se de fato... De forma mais fácil. Essa é mais ou menos a ideia. Está concluindo que cada um de nós é uma fonte de brachá para a gente transmitir esses brachot para o mundo, para as outras pessoas, focando em fazer o que é certo, focando em fazer o que Deus quer da gente, a gente olhando assim, Hashem também vai focar em ajudar a gente que a gente precisa dele. But if you think about it, they were running away from a country where the government decided which religion you have to be. So what were they running away from? Only the government. They were running away from the religion, because the religion had become the government, and the government was the religion. So they were running away from religion. What did they want? To serve God without religion. That is really the core and the essence and the truth of Judaism. We don't do a mitzvah because of a religion, we do it because of Hashem. So when the Rebbe started the project, putting on tefillin with men in the street, so you stop a man and you say, "You're Jewish? Put on tefillin." He says, "But I'm not religious." That's the whole point. The whole point is, don't be religious. Put on the tefillin. Why? Hashem wants. Então, se a gente pensar bem, as pessoas que fugiram da Europa estavam fugindo da religião. A religião, nesse momento, era a mesma coisa que o governo.
Então, os Yehudim e outros, também de outras religiões, eles queriam servir a Hashem sem uma religião, porque a religião, de uma certa forma, estava oprimindo eles. Essa é a raiz do judaísmo. E o Rabbi Manis, ele fala muito da ideia de que a gente faz uma mitzvah não pela religião, mas sim por Hashem. Então, o Rebbe começou todas as campanhas, por exemplo, de botar tefilim, e os bakrim iam para as ruas e perguntavam: você é judeu? E aí botavam, a pessoa falava: mas eu não sou religioso. E esse era o exato ponto. Você não precisa ser religioso para botar tefilim, você só precisa fazer a mitzvah. E o Rabbi Friedman, eu acompanho ele há um tempo, ele tem essa abordagem de que, assim, não seja religioso, faça as mitzvot, que é uma coisa assim bem bonita e diferente nos dias de hoje. So when the Mishnah says, don't be like a servant who serves his master for the sake of a reward, be like a servant who serves his master without thought of a reward. What's the reward? Certainly not money. Nobody does mitzvahs in order to get money. The reward is Gan Eden. You're not supposed to do the mitzvah because of Gan Eden. You do the mitzvah because you want to avoid the punishment. What punishment? The punishment in heaven. That's not a good reason? So the Mishnah says, don't do it for the reward and don't do it to escape the punishment. Then why should I do it? That Mishnah is saying Judaism, mitzvot are not a religion. You have to follow the rules. The rules are, if you do a mitzvah, you get reward. You do a sin, you get punished. Skip that. Hashem is waiting for a Jewish man to put on tefillin. You have 5 minutes. Put on the tefillin. So the America was built on people who simply wanted to be left alone. Leave me alone with your religion and with your government, and just let me serve my Creator. That made this an incredible country. Então, talvez o Rafa possa me ajudar. Tem uma Mishnah que fala: não seja como. Não seja os servos que comprem para receber o prêmio no final. Seja os servos que comprem sem pensar nos resultados. Mas ele está perguntando assim, se a gente não ganha nada com isso. Por que a gente faria uma mitzvah com dinheiro? O que a gente ganha nesse mundo fazendo uma mitzvah? A gente sabe que é o Ganeden, é um outro momento, e a gente quer evitar que a gente receba alguma punição no Ganeden. E o Rabbi Manis fala assim: isso já não é uma ideia boa. A questão aqui a ideia é a gente poder separar a mitzvot da religião. Se você tem 5 minutos, faça uma mitzvah e se torne religioso. E aqui nos Estados Unidos, o que tornou os Estados Unidos um país tão poderoso e incrível foram as pessoas que me falaram: me deixa sozinho, deixa eu servir o meu Criador sem o peso da religião. Não são judeus, o governo, essa foi a ideia. Deixa as pessoas servir Deus como eles querem. Tira a parte religião deles. Fazem o que Deus quer. E o Estado também não se metendo. So all of this, the Rebbe said when he was 4 years old. What's the difference who does the sin? The man who said the sin will be on me was already a communist, which means he didn't put on tefillin, he didn't keep Shabbat, he didn't keep Kosher. So if he has the sin of not wearing a kippah, who cares? He's not religious anyway. The Rebbe says no. A sin is a sin no matter who does it. It has nothing to do with whether you are religious. It has to do with what Hashem does.
So it's an amazing thing that a few weeks ago, the President of the United States, who thinks that he is the President of the whole world, made a statement that surprised everybody. He said the next Shabbat, everyone should observe Shabbat, the Jews and the non-Jews. Why? What? This is good politics? Nobody, no. It was so surprising that people didn't even know what to say about it. They thought, okay, that's crazy. Just forget about it. Religious people say, no, non-Jews are not supposed to keep Shabbat. That's only for Jews. That's your problem? He said to keep Shabbat to celebrate the 250th anniversary of the United States. How do you celebrate the United States? By keeping Shabbat. What does that mean? The very fact that a non-Jew is not obligated to keep Shabbat, that's America. The government is not going to force me to keep Shabbat. I don't have a religion that tells me to keep Shabbat. I am not obligated to keep Shabbat. I know that Shabbat is holy to Hashem, so I want to keep it. That's America, and that is the truth. There was a girl in California who was becoming Bas Mitzvah, and she wrote to the Rebbe for a bracha, for her Bat Mitzvah. But she wanted to say something personal to the Rebbe. She didn't want her parents to see. So she made up a code. How do you say it, code? Código. She wrote in her little code, I hope Hashem will give you and the Rebbetzin a baby. The Rebbe got the letter, wrote back to her the regular blessings for a bat mitzvah, and then he wrote in her code, thank you for the bracha. You get a letter from a 12-year-old, and you're the Rebbe of the world, and you see something that doesn't make any sense, it's like, and you bother to figure out the code. I'm sure it wasn't, the most sophisticated code, but still, like, why would anybody bother to figure out the code? It's a 12-year-old. She wrote some letters over there that don't make sense. And then the Rebbe answers her in her code because she didn't want her parents to know what she wrote. So the Rebbe answered in her code because the parents, of course, will read the letters. And since she didn't want her parents to know, the Rebbe kept her secret. This sensitivity, nothing is unimportant. Nothing about another person is insignificant. The ability to run a worldwide organization and at the same time be sensitive to a little girl's writing. This is true Ahavas Yisrael. This is real Ahavas Yisrael. I feel like I received the blessing from the Rebbe right now because today the birthday is of my 2 girls. So it's very emotional. Thank you. O Gurato estava falando uma outra história do Rebbe, que uma menina da Califórnia estava para fazer bar mitzvah e
E os pais ela escreveu uma carta para o Rebbe, mas ia passar pelos pais, então os pais queriam que a carta, né, fosse uma carta assim, muito apropriada. Mas ela escreveu uma coisa em código para o Rebbe, imagino que uma trocadilho de letras, alguma coisa, que ela desejava, ela estava dando a brachá para o Rebbe, que ele e a Rebbetzin pudessem ter um bebê. E ele escreveu no código dela, obrigada pela brachá. E o que o Rabino está falando é que como que o Rebbe, que ao mesmo tempo é esse diretor de uma organização imensa no mundo todo, ele se dá o trabalho, ele tem tempo, ele tem sensibilidade de decodificar o código de uma menina de bat mitzvah. Quem se importaria com isso, no final das contas? Quantas cartas o Rebbe recebia por dia? Então, Ele respondia também. E respondeu em código também, para os pais não saberem. Então, para o Rebbe, nada é insignificante. Nada é... Tudo é Chabad Israel. Essa habilidade de você poder entender o desejo de uma menina de 12 anos é a Chabad Israel. Esse é o Rebbe. People say that Chabad is very successful because Chabad is non-judgmental. They don't ask you how religious are you, do you keep kosher. Whatever you want to do as a Jew, you're encouraged to do it. No judgment. That's not exactly true. Not exactly. Here's another story. In the early years when Chabad houses began, one of the shluchim asked the Rebbe a very serious question. People come to the Chabad house on Shabbat with a car. So of course, they're not going to close the door on them. They're welcome to come. But the question is it okay to give this man who came with a car, to give him an aliyah, to call him up to the Torah? Can you honor him with an aliyah when he comes to the Chabad house in a car on Shabbat? The Rebbe's answer is so unique that you can tell right away that's the Lubavitcher Rebbe. The Rebbe said like this: if someone comes to your house on Shabbat with a car, what are you supposed to do? You're supposed to tell him, explain to him, inspire him, convince him to go home without the car. He came with a car, not good, so convince him that he should go home without the car. Now, he came, you didn't tell him, you didn't convince him, and you didn't inspire him. And now, because you failed in your mission, you're going to punish him and not give him an aliyah? Why are you blaming him? You were supposed to inspire him and you didn't. So is there judgment? Of course there's judgment. Chabad has judgment. The question is, who are you judging? Are you judging a person who never heard about Shabbat? But you did hear about Shabbat. And you know how important it is. And you couldn't convince him that it's important? So you're the failure. Why are you blaming him? Only the Rebbe could think of this. The more you know, the more responsible you are to help those who don't. So don't blame those who don't know. You do know. So what did you do? Nothing. So don't punish him. Don't punish the guy who came with the car. Work on yourself and become more inspiring, more convincing,
more effective. And that way, we make the world a better place. Então as pessoas falam que o Chabad, eles são bem-sucedidos porque eles não são julgadores. Isso não é exatamente verdade. Tem uma história do Rebbe também no começo, que o Rebbe começou a ser Rebbe, que fizeram uma pergunta para ele. Se as pessoas vêm aqui no Shabbat de carros e eu digo se a gente deveria dar aliá para eles. Pode anunciar. E aí a resposta do Rebbe foi que uma resposta que só o Rebbe poderia dar. Se alguém viesse na sua casa no Shabbat de carro, o que você falaria para essa pessoa? Um Chabad falaria: ok, você veio de carro e você vai tentar inspirá-lo e convencê-lo de voltar para casa sem o carro. Se você não consegue inspirá-lo, ser suficientemente convincente para mudar a ideia dele, você não pode culpar o Yehudi pela sua falha. Então a pergunta é: o Chabad, ele julga? Sim, mas quem ele está julgando? A pessoa que não está fazendo a mitzvah ou aquela pessoa que não está conseguindo, sendo suficientemente boa porque ela aprendeu tudo e ela sabe que é o certo, então por que você está punindo essa pessoa? A ideia quanto mais a gente sabe, mais a gente é responsável pelo outro Yehudi. Então a gente tem que trabalhar isso ao nosso respeito e a gente poder convencer outros Yehudim Só cada um tem seu tempo. descer. Criticaram aquilo que o Trump pediu, pela halakha, tem questões se o não-judeu pode cumprir Shabbat. Esse é o problema deles. Mas o conceito, na verdade, o que estou falando que aqui não é importante o que é Shabbat. Uma forma de agradecer a Deus para 250 anos nos Estados Unidos, vamos fazer algo que Deus gosta. Não importa de religião. Ele não falou isso para ser religiosas no Shabbat. Ele só falou: vamos cumprir o Shabbat, que Shabbat é algo que Deus gosta. Esse que dá explicar a diferença de fazer uma mitzvah é porque Deus gosta. Não fazer algo errado porque Deus não gosta. Nada a ver com a religião, é totalmente relevant. Não é importante se a pessoa é religiosa. É importante fazer o que Deus quer ou que não seja feito o que Ele não quer. E não depende se você está fazendo ou outra pessoa está fazendo. Por isso, Rebbe, todos os companheiros dos mitzvot Rebbe ajudam o Yehudi a colocar filho. Mas ele não é religiosa. Não importa se é religiosa ou não é religiosa. O importante é que seja feita a vontade dele. Às vezes a gente quer impedir, ajudar a pessoa para não fazer algo errado. Se você olha a filosofia, mas que mitzvot são feitos para ganhar paraíso, o problema dele. Você que vai ter seu paraíso. Se ele faz o pecado, o problema dele. Ele vai ter o inferno, etc. Mas na verdade, eu consigo falar, não tem nada a ver com isso. Isso é totalmente errado de olhar. Faz com certo com isso que Deus quer. É que Deus não quer, não é feito, não importa quem está fazendo. Esse lei do Shabbat, que ele falou que vamos agradecer a Deus. Para esses 250 anos, fazendo algo que Deus gosta. Como a gente sabe que Deus gosta, a Torá fala que Shabbat é algo que Deus gosta. Se ocupe de outras pessoas, se ocupe de fazer o bem para outras pessoas e achar que você pode fazer o que é melhor para você. A gente está aqui, na verdade, todo mundo está aqui para receber as brachot. Então, em um lugar que a gente fica recebendo brachot, cada um de nós tem que ser uma pessoa para transmitir as brachot para os outros. Se a gente vai focar em fazer o que Deus quer, fazer um mundo melhor através dos mitzvot, dando as brachot para os outros, isso automático vai fazer que Deus vai pensar em a gente que a gente precisa. Quando a gente é focado nos nossos problemas, cada um tem os problemas, não tem dúvida, mas é muito difícil, deprimido, às vezes, focando nos nossos problemas. É difícil passar deles. Mas a gente vai, em lugar de focar
em tentar resolver nossas bacaxias, vamos tentar ajudar as outras pessoas. Isso, de um lado é mais fácil, isso indiretamente ou diretamente vai ajudar que Hashem vai... One last story. Chief Rabbi of Israel, Rabbi Lau, was visiting with the Rebbe. And they spoke about all the problems that are in Israel, other Jewish communities, a lot of problems. Then the Rabbi Lau, said to the Rebbe, what's going to be? What's going to be? All these problems. So the Rebbe said, instead of asking what's going to be, we should ask what more can we do? Again, that is so typical of the Rebbe. Instead of asking what's going to be, we should ask what can we do to make it better? First of all, what's going to be, you can't control. What can you control? What you can make better. So don't think about what you can't control, think about what you can. Practical. But there's something more. How does a Jew, especially a rabbi, ask what's going to be? You don't know what's going to be? Mashiach is going to come, and the world is going to become perfect, and there will be peace, and there will be no wars, and there will be no suffering, and there will be no pain, and there will be no death. What's going to be? The world is going to be fantastic. So now you might think, okay, so I'll just sit and wait. If I'm so sure that the future is good, you've got nothing to worry about. And he says, no. We know that it's going to be good, and we still have to ask, what can I do to make it better? To make it happen a minute sooner. So the Hayom Yom, I think of tomorrow, it says that there are certain things that Hashem needs from us, and there are many things that we need from Hashem. You can pray, you can ask, you can get a bracha, or you do what He needs. And then He will do for you what you need. So instead of focusing on how do I solve my problem, how do I fix my problem, which is very painful and depressing, and you usually can't fix your problem. So instead of doing it the hard way, you leave that to Him. If you are busy doing for Him, then He has to do for you, because if He doesn't help you, then you can't help Him. So it's like on the airplane, when they tell you, if you need oxygen, first put on your mask, and then put on the child's mask. Why? Because the child depends on you. So you better be healthy so that you can help the child. In other words, we have a deal with God. If you're busy doing what I need, God says, if you're busy doing what I need, I'll make sure that you have what you need. So He's busy giving us what we need, and we are busy doing for Him what He needs. That is so healthy. If everyone would worry about somebody else's problem, our own problems would get solved much quicker and less painful. This is the bottom line message. We're not here to solve our own problems. We are here to solve Hashem's problems. And when we do that, He solves our problems.
So instead of begging and pleading and crying and worrying, do what he needs, and you will get what you need. Because, it's fair. If you're taking care of me, I'll take care of you. When people take care of each other, everyone is happier, everyone is healthier, there's no depression, there's no sadness. Because if I can do for you, it's a pleasure. If I have to fix my problem, it's miserable. So let's do it the easy way. Worry about other people. Give away the love you have. Don't keep it for yourself. You will be healthier. The people around you will be healthier. And instead of asking for a bracha, become the bracha. Be a blessing. Don't collect blessings. Be a blessing to your family, to your community, to the world, to God. Be a blessing to Him. He gives us plenty of blessings. Got to give something back, no? So be busy doing for Him, and He will be busy doing for you. Best way to solve your problems. Go ahead. Então, a última história que o Rav falou é que o chefe, o rabino-chefe de Israel, o Rabino lá, visitou o Rebbe. Eles conversaram sobre muitas coisas de Eretz Hakodesh e sobre os problemas que Eretz Israel tinham sérios. E o Rabino lá perguntou o que vai ser. E o Rebbe falou alguma coisa. E o Rebbe falou, ao invés de perguntar o que mais eu posso fazer. Desculpa. Não trocar, que vai ser? Pergunta o que você vai fazer. E o que eu posso fazer para melhorar essa situação? A gente sabe que a gente não pode controlar tudo, mas na prática tem muitas coisas que a gente pode fazer. Como me ouvir, um Rav pode perguntar isso. A gente sabe que o Mashiach vai vir e vai ser tudo fantástico, então eu posso parar de fazer simplesmente tudo que eu estou fazendo, esperar. E a resposta do Rebbe a gente sabe o que vai acontecer, mas a gente ainda tem o que fazer. Tudo que a gente pode fazer, a gente pode apressar mais, acelerar a vinda de Mashiach. E que no Ayom Yom, que o Rav acha que é de amanhã, está escrito que muitas coisas a gente precisa de Hashem, mas também Hashem precisa da gente. Primeiro, a gente faz o que Hashem precisa da gente, depois ele faz pra gente. É como se a gente tivesse um trato com ele. So if you go into a synagogue and you see people praying, putting on tefillin, talit, and you say, why are you doing that? He says, because I'm religious. I'm orthodox. So if somebody is not orthodox, he doesn't have to do this? Why only Chabad asks people to put on tefillin who are not religious? Only Chabad. Why? Because most people do the mitzvot because they're religious. We do mitzvot because Hashem wants. So just like it makes no difference who does the sin, it makes no difference who does the mitzvah. As long as the mitzvah is done. So why shouldn't every Jew walking down the street put on tefillin? Because they're not religious? This is not religion. This is Hashem. Então, se a gente for numa sinagoga e ver as pessoas rezando e perguntar por que essas pessoas estão fazendo isso, muitas pessoas vão falar porque nós somos ortodoxos, nós somos religiosos. E por que só o Chabad pede para a gente botar tefilim? Pessoas que não são religiosas botarem tefilim, porque o Chabad se apoia na ideia de que esse é o desejo de Hashem e que religião e o desejo de Hashem, agora estou falando assim, na minha interpretação até,
podem, claro, estar conectados, mas o que Hashem quer é que seja feita a vontade dele. E a religião e o tefilim não seria uma religião, seria apenas a vontade de Hashem.